أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأرض أزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون آية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مؤرزين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أزل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسكناهم على مكانتهم فما استطاعوا مزيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشهر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما عمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فتور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيئا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، فستعلمون كيف نظير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور،
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العلي العظيم. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله. محمد وآل محمد صلوات. آخری رات سکینہ کی، آخری رات سکینہ کی، ہائے 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 ہائے، میں خاک پر سو جاؤں گی، میں خاک پر سو جاؤں گی، ہاں کہتی ہوں بابا سینے پہ سلانے کو، کہاں کہتی ہوں بابا، کہتی ہوں کہ چہرہ ہی دکھا جائیے بابا، مرنے سے میرے پہلے ہی آ جائیے بابا، پہلو میں چھپانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، میں خاک پر سو جاؤں گی، ہاں کہتی ہوں بابا سینے پہ سلانے کو، کہاں کہتی ہوں بابا، بابا میرے بچپن کا تقاضا تو نہیں تھا، خوابوں میں کھلونے تھے، جنازہ تو نہیں تھا، گودی میں کھلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا، میں خاک پر سو جاؤں گی، ہاں کہتی ہوں بابا سینے پہ سلانے کو، کہاں کہتی ہوں بابا، بابا میرے زخموں کی دوا کون کرے گا، اب جان سکینہ کو بھلا کون کہے گا،
پہلو میں چھپانے کو کہاں کہتی ہوں بابا میں خاک پہ سو جاؤں گی ہاں کہتی ہوں بابا سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا زندہ کے اندھیروں میں سلایا کیوں نہیں دیتے بابا مجھے مرنے کی دعا کیوں نہیں دیتے میں لوری سنانے کو کہاں کہتی ہوں بابا میں خاک پہ سو جاؤں گی ہاں کہتی ہوں بابا سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا مر جاؤں اگر بابا تیرا شام ہو آنا بیمار اکیلا ہے جنازے کو اٹھانا گودی میں اٹھانے کو کہاں کہتی ہوں بابا میں خاک پہ سو جاؤں گی ہاں کہتی ہوں بابا سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا سینے پہ سلانے کو کہاں کہتی ہوں بابا اور محمد وآل محمد صلوات رحم الله من يقرأ الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. First of all, we thank Allah subhanahu wa ta'ala for gracing us with this opportunity to remember our beloved father to some of us, beloved uncle, some of us, grandfather, friend, Marhoom, Gulamabbas, who left this world few days ago. I take this opportunity first and foremost to express my heartfelt condolence to the families on this great loss. No doubt, Marhoom was a great personality,
when it comes to the love for Allah, Rasulullah, and Ahlul Bayt, alayhimus salam. He used to come to Birmingham now and then to spend time with his family who are here. And whenever he was here, he would visit mosque, he would pray with us, he would recite to us. When it was A'mal time, he would recite with us. He would attend senior citizens programs. One thing I can say is that he was a true lover and follower of Ahlul Bayt alayhimus salam. He would recite ziyarah passionately when opportunities were given to him. And as scholars mentioned, وَمَا الْمَرْءُ إِلَّا حَدِيثًا بَعْدَهُ. He said, insan is what? Insan is nothing but what will be said after him or her depart from this world. Said, فَكُنْ حَدِيثًا حَسَنًا. Said, make sure when you depart from this world, good things are said about you. Mu'minin and mu'minat, we all know death is inevitable. It's not about dying. It's about how we die and how we depart from this world when our time is up. Here we are tonight, remembering Marhoom, remembering his good deeds, remembering his good actions, remembering his unconditional love for Ahlul Bayt alayhim alafu tahiyyati wa thana. I know it is not easy to lose a loved one, especially someone that one reveres so dear to him or her in his or her life. But as you know very well, when a person departs from this world, it is not the end of his life or his mission on the face of the universe, but rather marks the beginning of a very important journey in the life of that departed soul. And so therefore, briefly, what I would like to remind myself and remind mu'minin and mu'minat, wherever you may be of, is death. We all know about it, but it's important, as Ahlul Bayt encouraged us, to remember death and to remind one another of this inevitable journey. Death is not cruel. It is a journey. And scholars of different fields of studies have different views as to what death is to them. But then if you examine all these views, you realize that they all indicating to one thing. That is going back to one's origin. Going back to reality. For example, if you look at jurists or fuqaha, when they discuss death, to them death is simply loss of life. So you have two things that our jurists normally discuss when it comes to death. You have a lack of life and you have a loss of life. And these two may sound simple, but in jurisprudence, they are not simple. So scholars, when they examine, they said death is loss of life. Meaning you have life and then you lose it. And that is why when a mother or a woman loses her unborn child, they take this definition, loss of life, to find out whether ghusl is wajib or not wajib on the child. So jurisprudentially, it is loss of life.
If you go to the philosophers, they also have their own definition of what death is all about. They said death is replacement of system with another system. You know, the system of this world, mu'minin and mu'minat, is based on physical or material domination. Everything is in measurements, limited by space and limited by time. And if one doesn't have basira, foresightedness, he will be limited only with his space and his or her own domain. So philosophers said death is when this material domination is replaced with spiritual domination. Because in dunya, material dominates. But the moment a person departs from this world, what dominates? Spiritual, your soul. Life of barzakh is life of the soul. Body decomposes, body rots. You see, Allah, insan need to understand this value. Amir al-Mu'mineen alayhi salam mentioned, if one understands the value of his life, dunya will be small in his or her eye. But if one does not comprehend the value of his nafs, dunya will be massive and big in his or her eye. And then the last definition is mystical definition of death. So what is death? They said it's transition, which you all know, from lower level of life to the higher level of life. Yani, when you depart from this world, it is the beginning of a serious, unique journey. And you heard this before. Scholars, when they look at the mystical definition of death, then it's like when a child is in the womb of his mother. The child stretches his arms, his legs, feeling comfortable. Sometimes mom will say, the child is here, I can't sleep properly. Sometimes she'll say, the child is here, I can't sleep properly. The child is comfortable, enjoying. But then the moment a child comes to this world, scholars mentioned, the child will realize this world is more advanced than the womb of the mother or than the stomach of the mother. Because when the child was in the stomach of the mother, child was thinking that that's the best place, spacious. But then once he is in this world, he realizes that the world is massive, it's unbelievable. Likewise, when one departs from this world, we will realize that barzakh and Qiyamah is more advanced than this world. We will realize that this world is too narrow. This world is really nothing compared to Akhirah, compared to barzakh. Barzakh is advanced. That is why mystically it is said, death is not cruel. Death is kamal, is perfection. Death is jamal, it is beauty. Death is going back to your origin. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Our origin is Allah and our destination or ending is Allah tabaraka wa ta'ala. That is what death is all about. And Quran will always remind us, my dear brothers, my dear sisters, whatever you do in life, do not forget about this inevitable journey. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Each and every soul will taste death. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فَتْنَةً. When death comes to us, we will all be examined of our good deeds and bad deeds. And you know very well, Surah Al-Mulk makes it crystal clear. الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. So he created death and life. For what? What's the reason? What's the purpose? To examine us to see who will perfect his or her action. Now, lastly, what are our responsibilities towards
our marhumin. This is very important. And we always remind mu'minin and mu'minat of our responsibilities towards the departed souls. Silay Rahim is not only when a person is alive in this world. It becomes more important when a person departs from this world. Family relations continues when a person is in his or her life of barzakh. So if you are kind to a person while he or she is alive, continue that kindness when the person is buried. Because doing so will help the person and it will help you too. Hence, it is important we remind ourselves of our duties towards our marhumin, especially our family members. Because by remembering them, we will also be remembering this inevitable journey. First responsibility, as you know very well, brothers and sisters, is to try as much as we can, which often we are reminded of, to settle whatever marhum or marhuma owes. They are dying, because the Holy Prophet makes it very clear. He said, Mayyit, who has the hukuk of people around him, would be chained in his qabr until those hukuk are paid. People's rights. There is no small amount when it comes to people's rights. If there is something that we really need to clear ourselves of before we depart from this world, is to make sure we give people's right back to them. Because it can make life cumbersome. It can make life tedious. Hukukun nas. Very important. Number two, if you know of any aib, any flaw of a marhum or marhuma, keep quiet, shut your mouth after the person has departed from this world. Don't go out saying X. I'm going to tell you, but don't tell someone. Just keep quiet. Cover his faults, and Allah will cover your faults. Say, for instance, during the ghusl, you are the one doing the ghusl, and you see something wrong in the body of the person, excuse my word, mu'minin and mu'minat. You can't go out and spreading it. Or no, you had sort of argument, altercation, issues with the person. Try not to say it. Mention your marhumin with khair is very important. It is our duty, especially family members. Number three, if for whatever reason marhum or marhuma offended you while they were alive, find place in your heart to forgive. It's not only when they are money or when they take your money you have to pay. It has to be paid to you on their behalf. No. The person offends you. The person hurts you. Find place in your heart to forgive. Because when you forgive, Allah will forgive you too. Because no one is perfect, isn't it? Number four, sadaqah on behalf of our marhumin is crucial. Very important. Don't undermine it. When they were alive on Eid day, you will give them something, isn't it? On their birthday, you will give them something, gifts. On Gadir, you will send something to them. On Wilad of Bibi Fatima, you will send something to them. Let that continue. They will need it more in their life of barzakh. And the good news is what? Any one of us who does something good on behalf of the marhum is informed in his or her life of barzakh. That Hajj Hasanain, Hajj Sajjad, has given this on your behalf, in your name. They are told. So it's very, very important. We do charity. We do sadaqah. We reach out to those who are in need, orphans, whatever, in the name of our marhumi, and it will reach them. And you know that famous tradition.
not to take much of your time. إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ. The Holy Prophet mentioned, when the son of Adam depart from this world, one of the three will make life so easy for him or her in his or her life of barzakh. Number one, sadaqatun jariyah, running sadaqah. You know it. What is running sadaqah? Poor people somewhere in need of a well, water, and you donate towards that. You depart from this world. People continue to use it. You get commission while you are in your life of barzakh. No. We do it on behalf of our beloved Marhoom, Gulamabbas uncle, Muallim. He will get that reward. You will be informed. Your family, or this flan, that flan, I've done this on your behalf, and you will get, Allah will illuminate his qadr. And as you know very well, narration mentioned, if there are two places that the souls of our marhumin frequent more, are the qabr and their house, or their houses. Where he is buried, his soul frequent there more. The soul doesn't mean that it's always there. It goes to heaven, inshallah, and then it comes down. And then another place, it frequents the house. And narration mentioned every Thursday night, some said Friday, Marhoom's soul will be released and it will go to the house. People were giggling or doing whatever they are doing. Marhoom will be saying, oh my people, but people cannot hear, but Marhoom can hear them. Give 1 dirham in my name, recite Quran in my name, do this in my name. Marhoom will say, I wish you know what I am in, that you'll stop what you are doing and do the right things on my behalf. So sadaqah is crucial. Number 5 is what? Majalis like this, you know very well. Majalis of Ahl al-Bayt. Man jalasa majlisan yuhya fihi amruna lam yamut qalbuhu yawma tamut al-qulub. Anyone who goes to a majlis, of course online majlis in these days of corona, we should not go to home majalis, please. Whoever attend that majlis, his heart will not die on the day when hearts will be dead. So if you convene a majlis like this on behalf of your marhoom, in the names of Ahl al-Bayt and Matayas of Karbala al-Muqaddasa, the reward will go to the soul of Marhoom Gulamabbas. That's very, very important. Organize few people. Let them recite Marthia. Let them recite Noah in the name of your Marhoom. And Allah will illuminate the life of Marhoom in barzakh. No. Ziyarah in the name of your Marhoom. Umrah, when the opportunity comes, in the name of your Marhoom. If Marhoom did not perform a Hajj, or did not pay his khums, which you know very well, or zakat if he was someone to pay zakat, it is our duty as family members. Don't be satisfied by announcing to the ummah during the burial that if you all come. Sometimes people don't come, they don't pitch up. And the last, but not least, responsibility that we have towards our marhumin is to visit them where they are buried, go to their graves. But of course, during this lockdown, things can be difficult. But when you have the opportunity, go. You know, Imam Ali said, Zuru mautakum, فَإِنَّهُمْ يَسْتَأْنِسُونَ بِزِيَارَتِكُمْ. Visit your marhumin because they console themselves with your ziyarah. You are in this dunya, you visit your loved ones. What happened? They become happy, they enjoy. If there is a mahabba between you, they don't want you to go, you don't want to go. Likewise, when you visit Marhoom Gulamabbas, wherever he's buried, he's happy, he's fond of your ziyarah. Imam Amir Mina, another riwayah mentioned, Zuru mautakum فَإِنَّهُمْ يَفْرَهُونَ بِزِيَارَتِكُمْ. Visit your marhumin because they are happy. They are comforted by your ziyarah. Wallah, don't only go to visit them on the day of Eid. Of course, it's sunnah to visit on the day of Eid. Now and then when you have opportunities, go visit them. When you visit them, recite whatever you can recite. Remember Ahl al-Bayt. It goes a long way, mu'minin and mu'minat. And Allah Ta'ala will shower His blessings on you. And last but not least,
When you visit them, you also benefit from it, by the way. Especially when you visit your parents. You know, narration mentioned from the Holy Prophet, sallallahu alaihi wa alihi, that whoever visits his or her parents who are marhumin, Allah tabaraka wa ta'ala will fulfill his legitimate desires of this dunya through the barakat of the visitations to his parents. So it's very, very important. In fact, we have a riwayah that says, if you are a son or a daughter and you have a haja, things really not coming right your way, what do you do? Said, go visit your marhoom father, go visit your marhoom mother. And after the visit, say, Ya Allah, through the barakat of this visitation of my beloved parents, fulfill this hajat on my behalf. And lastly, but not least, to complete the hadith I mentioned. First thing is what? Sadaqatun jariyah. Second, our ilmun yuntafa' bih. Knowledge you are blessed with. Dunyawi knowledge or ukhrawi knowledge. And you share for the sake of Allah. And people continue to benefit. Marhoom, Gulamabbas, uncle, mashallah, Abdul Hussein Manekia, he shared this knowledge. He was ma'allim. So any knowledge you share, when people continue to benefit from, you get it in your barzakh. And last but not least, awwaladun salih yad'u lah. You leave behind a son or a daughter, good ones who remember you with dua, remember you with fatiha, remember you with salawat, remember you with ziyarat ashura. Allah tabaraka wa ta'ala will bless their souls on account of your dua. Mu'minin and mu'minat, let's take our hearts to the holy land of Karbala and remember a few lines of the masa'ib of Ahli Bayt al-Isma wa Tahara and ask Allah Azza wa Jal that this masa'ib and this majlis become means of shafa for the soul of our beloved Marhoom Gulamabbas Abdul Hussein Manekia. كل عين باقية يوم القيامة إلا عينا بقت للحسين. Every eye will shed tears on the day of Qiyamah, save the eye that shed tears sincerely on account of knowing the truth for Aba Abdullah al-Hussein alayhi afdal salati wa azka salam. Narration mentioned when Imam Zayn al-Abidin alayhi salam returned back to Medina with the survivors from the tragedy of Karbala, he began to narrate what truly transpired on the 10th day of Muharram. Al-Baneen would lament and cry, but when Uncle Abbas would be mentioned, she wouldn't cry, she wouldn't shed tears. Imam Zayn al-Abidin approached her and asked her, "Oh Al-Baneen, I realize when Uncle is being mentioned, you do not cry. Why?" She said, "I do not believe my Abbas left Hussein alone in Karbala." That was the moment when Imam began to narrate the Shahada of Hazrat Abbas to Al-Baneen. He said, "Oh Al-Baneen, my father granted permission to Uncle Abbas. He went to Furat Euphrates. He came down off the horse, picked up the water. When he was about to drink the water, he remembered his master Aba Abdullah al-Hussein. He addressed his soul, Ya nafsi min ba'dil Hussein yahuni, la kunti antakuni. O myself, my nafs, will you drink from this cold water? When after you, your master Hussein will be fed from the syrup of swords." Said Al-Baneen, Uncle Abbas left the way, he did not drink the water. He carried the water, heading back to Khaymaga. Someone appeared from behind and struck on the right arm of Uncle Abbas. He said, Al-Baneen, I saw Uncle struggling to carry the water. He said, Al-Baneen, as Uncle was proceeding, trying his level best, someone appeared from behind and struck the left arm of Uncle Abbas.
He said, "Oh, al-Baneen, I know you love Bibi Sakina. Can I tell you something?" She said, "Yes." Said, "Do you know who told us Uncle Abbas was dying?" She said, "No, tell me." He said, "When Uncle was trying to defend and fight against the enemies, Bibi Sakina was on the shoulder of Bibi Zainab alayhi salam. All of a sudden she called out, 'Auntie Zainab, Uncle Abbas is dying.' Bibi Zainab asked Sakina, 'Why? How?' She said, 'I saw the flag falling down.' Allahu Akbar. I saw the flag falling down." Imam Zalabi said, "Oh, al-Baneen, when she told us the flag was falling down, that was the moment we realized Uncle was going." But you know, of course, how they killed Uncle Abbas. Said, "Oh, al-Baneen, Harmala struck the arrow on the right eyes of Uncle Abbas. And all of a sudden, the eye was filled with blood. Uncle fell down." Said, "When my father came out rushing to the body of Uncle Abbas, he stopped twice painfully. The first stop was where the right arm of Uncle was. And then the second stop was where the left of Uncle Abbas was." You know, Ayatollah Naini mentioned, "I saw Bibi Fatima in my dream after reciting the Majlis of Abul Fadl al-Abbas. And she wasn't happy. I thought I made mistakes." Ayatollah Naini said, "She said to me, 'Oh Naini, whenever you recite Majlis of my son Abbas, remember, whoever is on a horse and falls from the horse in front, he or she will fall with 2 arms. But my Abbas fell without 2 arms. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون.'" Raise up your hands. Let's make dua, mu'mineen and mu'minat, wherever you may be. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبأسمائك الحسنى بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين. We ask Allah, Ya Allah, Ya Rabb, bless the soul of Ma'allim Gulamabbas Abdul Hussein Manekia. Grant him Jannat al-Firdaus. Grant him station next to his beloved Ahl al-Bayt alayhim as-salam. Ya Allah, Marhoom used to serve Ahl al-Bayt with his recitations. Ya Allah, let each and every recitation he had while he was in this dunya become means of shafa for him in his life of barzakh. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala that all our marhumeen, may He forgive them and grant them Jannat al-Firdaus. And the families, we ask Allah tabarak wa ta'ala to grant you sabran jamila. And may Allah make it easy for all those who are not well, either out of corona or any other sickness. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Ya Hussein. जबरदा सर से छीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी। जबरदा सर से छीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी। आले इमरान कहाँ और ज़िदान कहाँ, ये बहन कैद हुई, तू ना आया गाजी। जबरदा सर से छीनी मैं सदा देती रही, तू ना आया गाजी। हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे, तेरे बाजू ना कटे चाहे मशकी जाचिदे, ये मगर हो ना सका तेरे बाजू है जुदा, मुझ पे है तशना लबी,
تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، دھوپ میں تو تھا شجر، تجھ سے آباد تھا گھر، ہے برہنا میرا سر، کیا نہیں تجھ کو خبر، اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا، تجھ سے ڈھارس تھی بڑی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، آ گئی شام علم، لٹ گئے اہل حرم، ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا حلم، پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، کیا کہوں شیر میرے بیردا ہم کو لیے، یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے، خلقت کوفہ کبھی، خلقت شام کبھی، اور ہاں ہم پہ ہنسی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، کتنی بے بس تھی بہن اے شہنشاہ وفا، نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا، ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے، اور میں روتی رہی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھینی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی۔ سورة المباركة الفاتحة، بسم الله الرحمن
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والبيت الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. ولعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وعزلتكم عن مراسمكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله المماحدين لهم بالتمكين من قتالكم. فرحت إلى الله وإليكم منهم ومن أشيائهم وأسبائهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله، إني سلمان لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان. ولعن الله بني أمية قاتبا. ولعن الله مرجانا. ولعن الله بن سعد. ولعن الله شمرا. ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتفرقت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد أطم مصابيبك. أفصل الله الذي أكرم المقام وأكرمني بك أن يرزقني طالب ثاري مع إمام منصور من أهل بيتك محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله، إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بمولاتك وبالبراءة مما قتلك ونسبك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانا وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم. فرعت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصرين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سلمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فاسألوا الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. واسألوا الله أن يبلغ المقام المحدود لكم عند الله
وأن يرزقني طالب ثاني مآئم هدى ذات ناتك بالحق منكم واسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عند الله أن يؤتيني بمصابي بكم أفضل ما يؤتي مصاب مصيبته مصيبة ما عظمها وعظمها رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقام هذا مما تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محمد وآل محمد وممات محمد وآل محمد. اللهم إني هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللئيم ابن اللئيم على لساني ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موضع وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم الآن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم لعنة منك العذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياة بالبراءة منهم ولعنة عليهم وبالموالاة ولنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابه له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين عليه السلام وشايعات وبايعات وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا العبد السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبغل الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم قص أنت أول ظالم لعنة مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانا وعمر بن سعد وشمرة وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. سجدة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين على مصابهم والحمد لله على عظيمه رزقيا. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذي بذلوا محاجهم دون الحسين عليه السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا حسن المصطفى. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. أقايد ريبان مولى إبيك سنزامن يتيما بعد شيخ رسان. السلام عليك مولى ابن مولى. السلام عليك يا قريب الغرباء. السلطان أبا الحسن مولانا الألي بن موسى الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء. السلام عليك يا أختك فاطمة المعصومة جميعا ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا صاحب الأزل والزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا كعبة الإيمان وإمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا وزحر جميعا ورحمة الله وبركاته. Let's recite Al-Majibul 5 times for brother who is not feeling well. Everyone. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك لحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضا وتمتعه فيها سويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. سورة الفاتحة for Marhoom.